maisha yao. Hatuwajui walihitanishwa na nini, hatujui ni nini walifanya. Tunajua baba zao walikuwa nani, na tunajua mama zao walikuwa na. Bwana asifiwe. The story is only written in this way, and he begot. Yeye akazaa na yeye akazaa, na huyu alikuwa na bibi wawili, na huyu alikuwa na watoto kiasi fulani. Story yake inaishia wapi? Bwana asifiwe. But something separates Jabez from all the others, because he was honorable, he was more respected, he was worth of honor more than the rest. Praise the name of the Lord. And why? The Bible says, because Jabez prayed a prayer. Praise the name of the Lord. And the Bible starts by telling us, and his name was Jabez, because the mother called him Jabez, because he was born in pain. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Jabezi yenyewe ile jina si jina mzuri, ni jina mbaya. Bwana asifiwe. Ni jina ya uchungu. Haikuwa na mambo mazuri. Mama yake hakumtabiria mambo mema. Bwana asifiwe. Sababu alimtabiria yeye ni uchungu. Bwana asifiwe. Ni marakara aiguye ruo roro mwana yule ndaigwa ruo. Bwana asifiwe. Na unajua hakuna mtu mama hapataki mtoto, akipata mtoto hapataki uchungu. Bwana asifiwe. Lakini ile uchungu ilikuwa imezidi zaidi. Bwana asifiwe. Mwana arogosho. Bwana asifiwe. Ile uchungu haikuwa ya kawaida. Ile ilikuwa uchungu imezidi. Mpaka akaona huyu mtoto ni uchungu. Bwana asifiwe. Hata baba yake hakumruhusu amuite jina. Bwana asifiwe. Baba yake hakuingilia akasema hutaita mtoto wangu jina hili. Bwana asifiwe. Because if you read the story of Joseph and Benjamin, you will learn that in a place there is a name that Benjamin was called by his mother, but the father refused. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Sijui kama umeisoma pale. Benjamin hakuwa anaitwa Benjamin. Asijui na yeye alikuwa amezaliwa kwa uchungu, na mama yake hakuwa amefurahi. Ile jina akamuita jina mbaya. Baba yake akasema mtoto wangu hataitwa jina gani? Lile. Lakini huyu hakushindania wataitwa Jabez. But this is what I want you to understand. The circumstances under which Jabez was born were not good. Praise the name of the Lord. Even the mother was not happy with the child. Bwana asifiwe. Mama yake mwenyewe hakumpenda. Bwana asifiwe. Sababu mtu atakangi kuita mtoto wake jina ya uchungu kama anamfurahia. Ndio ngetamwona anaitwa Liaruo. Bwana asifiwe. Mwana dialogosho. Akikona wako kenetie no mwetio guo. Ni ukiamweria akiugire mo kene kirathimo. Koguo riri aturaga thiurukaga ugo na Jabez akawoge kene kimundu kira gatumire jigwe ruo muno gike ni githina muturire-ine wakwa. Amuroro guo nogoke. Bwana asifiwe. But the Bible says this, but Jabez was more honorable than the rest, than his brethren. We don't know even his brothers' names. They are not written in the Bible. We don't know who was Kamau or Joroge or whatever name. Bwana asifiwe. That's why I belabored and I took time to read for you from verse number 1 to verse number 9, so that you see they will not tell you who Jabez's father was. Bwana asifiwe. They did not bother with that, but they bothered with his unique thing, because he prayed to God, and the Bible says this, and he prayed to God. His prayer was this. He says to God, "Oh God, that you may bless me." Praise the name of the Lord. First thing, oh God, that you may bless me. Kitu cha kwanza aliambia Mungu na kuomba hivi, na ukanibariki. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Tondu ni amenyaga we ni waruo ri akiwa Ngai kiambe undathime. Tondu muciari wakwa ndandikire atia ndandathimire. We ndaririe ciugo cia kirathimo iguru riakwa. We mwathani wewe matu-ine ri ndathima. Bwana asifiwe. That was his first prayer. Praise the name of the Lord. Because his prayer has 4 parts. It has 4 things. It says, "Oh God, that you may bless me." Number 2, that you may enlarge my territories. Praise the name of the Lord. Sio nibariki peke yake, na hata ukanifanyia mipaka yangu ikawe mikubwa. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Na mkono wako ukawe juu yangu. That your hand may be upon me. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Tio ndathime na utigane na niye. No guoko gwaku ri gutwaranage na niye matuko makwa mothe. Mwathani arogoshwo. Then the 4th thing he says to God, "And God, may you keep me from evil, that it may not cause pain to me." Bwana asifiwe. Na Mungu kaniondolee yale malio maovu yasikafanye mimi nisikie uchungu.
Bwana asifiwe. Hata kama mama yangu alisikia uchungu, mimi nisikasikia uchungu. Bwana asifiwe. Because I don't want to take the inheritance of my mother. Bwana asifiwe. I don't know. Maybe we'll find out. I don't know what Jabez means in Hebrew, but probably it means pain. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uchungu ilikuwa ni ile kitu ambacho alikuwa ameambililiwa na familia yake. Bwana asifiwe. Ile baraka alikuwa amebarikiwa ilikuwa ya uchungu. Na akaambia Mungu, sikiza, na kuomba hivi, ukaniondolee na mambo yote yaliyo maovu, yasikafanye mimi nisikie uchungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. This is what sets apart Jabez from every story that we have read there. The rest are names with no anything else. They are just that. They are just names. Wameandikiwa majina, imeishia hapo. Lakini ombi lake lilikuwa ombi liliguza Mungu katika mbinguni, akafanya katika mwandishi wa Biblia. He had to pause. Praise the name of the Lord. And he had to find a way to insert him in the Bible. Alikuwa lazima atafutiliwe mahali aweke kwa Biblia. Hangeachika. Bwana asifiwe. Ni undu wori ahoete Ngai nginya akamuigua ri, wenda angiatigirwo mwathani arogocho. Biblia kiandikwo ndangiakiri atia? Ndakitigirwo. Ni kuri andu matigetwo aingi muno. Ni kuri andu aingi mari hau maithe mao mari hau iguru. No wenda atigirwo ni undu wa ihoya riake. Bwana asifiwe. But there is something that this also says, that he was more honorable than others. Bwana asifiwe. In other languages it calls him, he was more noble than others, than his brothers. Bwana asifiwe. Alikuwa mtu wa kuheshimika. Alikuwa mtu mwadilifu kuliko vile madugu zake walivyo. Bwana asifiwe. Kiswahili inasema nini? Inasema mwadilifu. Bwana asifiwe. He was more noble than the others. Ali mundu wale utari wa kawaida, utahananaga na andu ari angi, mwathani arogoshwo. But what set him aside? It is the prayer. Praise the name of the Lord. This morning I want you to think about the prayer of Jabez. Bwana asifiwe. For the Bible says, and God granted him. But it starts with, and he was more honorable. Bwana asifiwe. There is a qualification for him to receive. He was more noble. There is a qualification for you to receive the prayer that you pray to God. There must be something that precedes your prayer. Praise the name of the Lord. Kabla ya baraka zako, kabla ombi lako lijibiwe na Mungu, lazima wewe ukuwe na characteristics that touches the heart of God. Bwana asifiwe. Lazima wewe mwenyewe mienendo yako na vitendo vyako vilingane na mambo fulani, ili Mungu yeye akiwa mbinguni akaone una haki ya kujibiwa ombi lako. Bwana asifiwe. Haisemi aliomba tu, sababu hata hao wengine walikuwa wanaomba. Bwana asifiwe. Hasikusema mandugu zake hawakuomba. Hao walikuwa wana wa Israeli, walikuwa wana wa baraka, walikuwa watoto wa Yusufu, walikuwa watoto ambao waliabiliwa ahadi na Mungu. Bwana asifiwe. In fact, this was the sons of Judah. If you read in the book of Exodus, chapter number 34, verse number 24. No, not Exodus. Sorry. In the book of Genesis 49, verse number 8, it says this: Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on your neck, on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. Bwana asifiwe. Kwamba ile baraka ambayo Yuda aliambiwa na mkono wako utakuwa katika shingo ya maadui zako milele. Bwana asifiwe. Si kwa maadui zako watakuwa kwa shingo yako. Mwaga dialogo hiyo. Dogo tora witawo ndo ciaku. Ni waraitaga ake ciaku. Na andu aria muciaranirwo nao ni marikoina magirira. That was the blessings of all the sons of Judah. But when you read about the sons of Judah, this man stands out. Jabez. Bwana asifiwe. And the story starts and ends there. You know, the Bible does not record any more about Jabez. It starts there and finishes there. And it says this: and God, Bwana asifiwe. And God granted him, not blessed him. And God granted him. Mungu akampa. Sababu si baraka peke yake aliomba kupanuliwa kwa mipaka. Bwana asifiwe. Aliomba na akafanyiwe na mkono wa Mungu kawe juu yake. Na akaomba na uchungu sikampa.
Mungu alimpa yale yote, alifanya nini? Aliomba. Bwana asifiwe. It doesn't say anything more, but it tells us something, that the prayer touched the heart of God. Bwana asifiwe. And the things that he asked of God, God was willing to do them to him, regardless of whatever his brothers had thought. I want you to think of this. What do you think the mother would see? Because the Bible says that God granted him. Ni kumaanisha mama yake akimwangalia alikuwa mzuri kuliko ndugu zake. Bwana asifiwe. Niko kwa lele atugu niweleke kole mushia. Niwezi alini medaga ciana imwe. Mwathani arogoce. Niwezi alini mani medaga ciana imwe bakona imwe dai njega gukira iria ingi. Bwana asifiwe. Mwathani arogoce. Najua kuna wengine hata unajua mzazi wako hatakaki kukusikia sana, anapenda wengine kuwaliko. So Jabez hakuwa yule alikuwa amependwa na baba yake ama mama yake. Hata baba yake hatuambii juu yake, lakini tunaambiwa juu ya mama yake. Bwana asifiwe. Lakini hakuwa anapendwa. Sasa imagine this guy has been blessed and his territories has been expanded, which means probably he took over what belonged to his brothers. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Because the expansion of territories means that you take over territories that do not belong to you. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kwa remerio mihakare ni kuwa kuria andu uratindika, ni kuria andu uroya indo ciao. Mwathani arogocho. Kuria andu mena migunda no ukamiamukira iri yaku. Bwana asifiwe. Mwathani arogocho. No ni Ngai uragwitiria. Mwathani arogoco. Ndugeke uria njigua andu merao ni muturi wa muiro ati Ngai akurathime nginya nguku cia mwecia cia neighbor irekagie gwaku wajia kuoya macio we wi muici. Mwathani arogoco. Wajia kuoya macio weke. Mwathani arogoco. No Ngai no akurathime nguku icio ciene ri. Mwathani arogoco. Ituike ciaku. Tio tunyane no ituike ciake. Mwathani arogoco. Kune kwa kwara merioke. Mwathani arogoco. Ndukone nguku ya neighbor yoka yarekia haku ngere na Mwathani ni andathima. Leo nyende murathime muno ukarange matumbi. Rucio nguku igoka kwene igo ya ene igoka kuu mikarange ucoke tukore muhunjie tukore mushirika witu kuri ari muici wa nguku. Mwathani arogoco ni arohirwo miaka 30 ni kuiya nguku yene. Na hindi yo muhunjie ni amwirire ariage nguku ati to ni Ngai umurathimite kinya nguku ciene igokaga ki. Mwathani arogoco. No kwaramerio mihakati mutugo riku ni kutuma indo icio ciene igatuika ciaku kiharari. Bwana asifiwe. Because God can give you what does not belong to you to become yours legally. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. You don't have to watunya. Bwana asifiwe. You have, God will bless you. The expansion of territories. That is what I'm saying. If Jabez was blessed, it means probably the lands that belonged to his brothers were given to him. Just like between Jacob and Esau, the inheritance belonged and the blessing belonged to Esau. But because he was hungry, God expanded the territories of Jacob, and Jacob took over the inheritance. Damotunye wala ya rogoshwa. Jakubu datunyire Esau. No ni Ngai ni alalimirie mihaka ya Jakubu. Akimialamia kinya Esau we mwene urigithathire akimwenderia na irio cianda. Bwana asifiwe. Wala ya rogoshwa. You know something? It's very interesting. If God expands your territory, things that belong and are worth of millions, God will give to you in a mere hundreds of thousands or even free of charge. Bwana asifiwe. Ngai ukunengera agiaramia mihakare kindu na kingiko kiri kia thogoro hana atiari no akunengere na bei na thogoro kinya andu mamakage. Mwathani arogocho. Moragia terere na kingituma mundu uyu anengerwo giki tondu nie ndirari na mbeca cia kugura no ndinenderio. Mwathani arogocho. Tondu Ngai ni aramitie mihaka yake. Bwana asifiwe. Kwaramia mihakare tigo tunyana. Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. And it's not the gospel that people say that there are people driving your car. That is not the gospel I'm speaking about. Nekoya domerago kwe modo ratwarithia gari yaku, kwe modo wikarete nyumba yaku. Ti modo wikarete nyumba yaku. Mwathani arogoshwo. Ngai amiara miene gukunengera na kihoto. Mwathani arogoshwo. Tigo tunyana ogekaje.
Yako tidoki, no iko mahoya mamwe nyona ane morimu. Okara kuna mtu anapeleka gari yako. Oba anyang'anywe. Kuna mtu amekaa kwa nyumba yako. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo goka ikara haha andu magoka acirika magoka haha ukaroroko na pastor ko nyumba yo ikaraga yo agirire uko ere yakwa. Ugathi maruini ukauga mwathani nyumba yo ni yakwa. Mwathani arogocwo ukauga mwathani watigwa ujamaramerie mihaka ngari iri ya pastor ituike yakwa ni tondu ni ni urathimite. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kautigwo kuhoya uguo mwathani arogocwo. Kautigwo kwaramerio mihaka ocio ne kwenda gutweka mutunyani. Mwathani arogocwo. No Ngai akwarameria mihakare kiria gigiaku mwathani arogocwo ni agakunengera ona kingiko ki moko-ini mathu ciaku ri tiko matunyoka matunya ni Ngai ugakunengera. Bwana asifiwe. Kuguaga atiriri no gukorwo Jabezi arameirio mihaka migunda na maundu maria mari mandugu ciake aria monekaga ta magereire mathina makimakora we akihota kumatunya kumaruta mathina-ini makimunengera migunda yao. Mwathani arogocwo. Igai riao ri makimune na riu nake nyina ri tondu ni amuthuire gukira uria endete aya angiri oragie kai kamundu gaka kari karuo ri kai kanjirie gutunya brother ciake. Mwathani arogocwo. Tondu no ni amendete ni endete acio angi. Mwathani arogocwo. Tondu rutieretwo acio angi mariega arauga ati uyu ni waugire ne ruo ndamugeire na ruo na hano ruo. Mwathani arogocwo. No mwathani araramia mihaka ri. Bwana asifiwe. Mwathani araramia mihaka ri akimutunyanira ringi kuri brother ciake ringi kuri thu ciao. Mwathani arogocwo. No Ngai niamunengerire kiria kiagirire mihaka yake kiararama kiria hetwo ni nyina ri na ithe ri igai riria hetwo riake ri rikiararama. Bwana asifiwe. Agikwari waga kuota akigia ika 10. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Agikwari ature miaka 10 agitura miaka 20. Mwathani arogocwo. Kana ndui kuri andu nginya aciari maroraga makauga gaka karikia gaka kangigakinya miaka 18 gaka uria karwaraga gaka uria mathina makaigareire uyu ri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Kana nginya mundu akeragwo ni andu meta na andu ao mundu ngienda gwitwo matingienda gugwita hari andu ao ni uria marona wina mathina maingi. Mwathani arogocwo. Magaguonaga ndwagireire hau niho Jabezi ekite atia akinyite nweta Ngai wa matu-ini ri nginya Biblia kigarurwe kiandiko. Jabezi ndagireire kwandikwo ndakinyereire tondu kwandikagwo kuma kiambiriria. Andu aria the generations that were important were the generations of Isaac, Jacob and Abraham, Jacob, Isaac and Joseph. Then we move from there, we skip to the generation of Moses. From Moses we skip to the generation of David. Those were the important historical events. Bwana asifiwe. But the Bible had to find a praise for Jabez. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. If you pray a prayer and you are honorable more than your brothers, Bwana asifiwe. You are respectable, Bwana asifiwe. You are ways that you conduct with yourself with are more noble, Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. There will be a place for you in history. Bwana asifiwe. There will be a place for you in history. Bwana asifiwe. Gutira makania kana umetako. Gutira makania maundu maku mahana atia. No we no wandikwo no kweheherio handu marugame meke pause. Bwana asifiwe. Kore mundu wetagwo Mwangi. Mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. And they will not call you because of your parents. They will not call you because of who your father was. They will not call you because of who your mother was. They will call you because of the prayer that you presented to God and your characteristic, and God answered them. And He granted you. Praise the name of the Lord. There is something very important that I want to see you to see here, key. Jabez did not say, God bless me. He did not say, expand my territories only. He said, may your hand be upon me. Bwana asifiwe. Mkono wako usikanitokee mile. Bwana asifiwe. There is an important aspect. If you need to be blessed and to have that blessings established by God, the hand of God
must exist on you forever. And listen to this. When the hand of God is upon you, nothing is impossible. Praise the name of the Lord. Nothing is impossible. But then, it also requires you to be righteous. Praise the name of the Lord. Because God will not dwell in an unrighteous place. Bwana asifiwe. Mungu hawezi akaishi mahali ambapo hapana utakatifu. Lazima apate utakatifu katikati yako. Bwana asifiwe. Now that's why the Bible starts by qualifying Jabez, saying he is qualified for God's hand to be upon him. He was honorable. He was noble. He was of character that would be good before God. Bwana asifiwe. He was righteous. Praise the name of the Lord. Then the hand of God would exist on him all his days. Bwana asifiwe. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Bwana asifiwe. And when the hand of God is upon you, it doesn't matter who comes against you. It doesn't matter whether it's your mother. It doesn't matter whether it is your generations. Bwana asifiwe. It doesn't matter. Bwana asifiwe. Unajua watu wengine sisi mahali ambapo sisi tumetoka, wengine tulizaliwa mahali ambapo hapana tumaini. Bwana asifiwe. Mother ni arogosho. Wengine tulizaliwa mahali ambapo hata tumaini haiwezi ikapatikana maisha yako yote. Bwana asifiwe. I remember when I was being raised up. We were raised up in a place in a village. Pastor anajua Likie, and he knows in those days when it looks like people we used to go to primary school inaitwa Likie. Tunaambiwa mtu anazaliwa hapa, anaolewa Likie, anakufia wapi? Bwana asifiwe. Na Likie ile biashara kubwa ilikuwa Shang'aa. Ile biashara kubwa ilikuwa nini? Shang'aa. That was the business. Nothing good would come out of that place. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. But I knew that the God that I believed in was a God that will remove me from that position. Bwana asifiwe. So when I sat for my KCSE, for my KCPE, and I got admitted to Nanyuki High School, even people did not believe. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hata wale walikuwa nilienda huko. The first man went and told my dad, your son has gotten amepata Nanyuki High School, huko huwezi ukalipa. Fanya hivi, nipe mimi nimlipie Inoro. First unajua Inoro. Nitamlipia Inoro mwaka mzima. Lakini Nanyuki High School wewe huwezi ukafa. Hata hiyo class hawezi. Wewe unipe hiyo kiti mimi nienda wapi? Bwana asifiwe. Mtoto wangu aende kule. Because there was no hope. It was every time I would go tell people I come from this school and then Likie. Ulikuwa unasomea Likie? Hapana. Wewe uko sure ulikuwa unasomea Likie na uko na Nanyuki High School? Because it is two different worlds that you come from. Bwana asifiwe. But that does not limit me to getting where I am. Bwana asifiwe. Some of us where we come from does not determine a good story and hawana tumaini kubwa sana. Mwana dialogo sio. Leo kole kinyara atu marera gaciana makiuga kaba arekie standard 8 amenye kwandika ritwa riake. Arekia kumenya kwandika ritwa riake hatire na thi. Acoka akinya handu hangi akauga atiriri akinya hau uguo ri amenye githungu gia kuhota kwandikwo. Bwana asifiwe. Mwana dialogo sio. Kana na ndoro igwa mundu akirwe rute gutwara ngari no andikwo wira wa gutwara ngari. Bwana asifiwe. Mzazi akwambii unaweza jifundisha kupeleka gari upeleke yako. Anakuambia ujifundishe kupeleka ili unaweza ajiriwa upate kazi ya kuwa dereva. Bwana asifiwe. Ndio ndono tweke dereva, ti ndono utware yaku. Urarutwo nigetha ono utwaragire andu are. Mwana ni arogocio. Bwana asifiwe. Ni tondu muturire waku haria umete ri nduri na mwihoko makiria handu hariko. Mwathani arogoco. No ni kuri ihoya ringigarura. Bwana asifiwe. There is a prayer that can change what is determined by you. Some of us, our names, Bwana asifiwe, nginya maretwa maretwetirwo metirwo maundu maretwa ma thina. Mwathani arogoco. Mahana ine na thina. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Ndio kuri andu metanetio na Bwana asifiwe. Ni thina metanetio na ke? Tondu na andu aria moine na aria aciari ao na aria mari ao ni thina. Mwathani arogocwo. No we ukona ta ungitura thina ini ucio. Bwana asifiwe. But there is a God who can change that circumstance and that situation. Praise the name of the Lord. It doesn't matter how far you are. It doesn't matter how old you are. It doesn't matter how far you have gone. It matters if you become noble. And then you will pray a prayer to God. And the hand of God will be upon you. Because if the hand of God is upon you, nothing is impossible. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. That's what the Bible says.
in Exodus chapter number 34, verse number 24. When he prayed, this is what the Bible says. When he prayed that may you expand my territories, it was an answer that was given by God. Exodus 34, verse number 24. This is what God said. For I will cast out nations before thee, enlarge your borders. Neither shall be any man desire thy land. When thou shalt go up and appear before the Lord thy God rise in the ear. Bwana asifiwe. Wakati utajipeleka mbele za Bwana, Mungu atahakikisha ataondoa maadui zako. Atawaondoa yeye mwenyewe. Yeye ndiye atawafanya nini? Atawafukuza. Na si hata maadui, atawafukuza, awaondoe na apanue mipaka yako. Bwana asifiwe. It is a promise by God. Praise the name of the Lord. Wherever you are, praise the name of the Lord. Mahali ulipo, it is a promise by God to expand your territories. Praise the name of the Lord. It is a promise by God to expand your territories. It is a promise. Anasema nitafukuza mataifa mbele zako. Nitafanya mipaka yako ikapanuke. Bwana asifiwe. Wherever you are, is it in your business? Praise the name of the Lord. Is it in your family? God can expand your territories if you are faithful to God. He can drive out. Bwana asifiwe. He can drive out. Haijalishi ni nini imekuzingira. Bwana asifiwe. There is a God who is capable of making and expanding your territories. If his hand is upon you, nothing is impossible. Praise the name of the Lord. Ale makororaga makona toga thira re mokiraga rucine makoria ke otoraga muoyo. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. When we went there, to the deputy president's place, and one of the persons who got there, he was so surprised because he expected that we will go. Sisi tutaisha. Wale watu walikuwa nangojea kanisa itaisha. Sisi walikuwa nafikiria tutaisha. And then finds us among the few people. There were only 80 people invited in that event. Only 80 people. So this gentleman went there and I met him and I said hi to him and he asked me, "Guy, ginawewe goko?" Bwana asifiwe. Unajua ile ya kushtuka hata anashindwa hawezi akakosa kuficha. Ona wewe goko. Bwana asifiwe. The worst thing is he was not among the invited. He had to find a way. Na Mungu naye ni mwingine. Mungu achezagi. When I parked my car there, then the person who came there and asked, "Are you bishop?" He said, "No, I am." Oh, he doesn't have, huyo bishop hana invitation, lakini mimi ndio nataka kujaribu kumuingiza. Bwana asifiwe. So nataka kama ni yeye hata mwenye anamsaidia hamjui ni yule mmoja ahura giro timu tondu we ndole list ni tondu list ye hori agerie kumwethera ke hado. Bwana asifiwe. So when alipita ikakosa he was forced to pass through where the vehicles were being parked, so where I was. So akakuja nivenye nilimwona akipaka gari nikatoka nikamwambia acha nikusalimie. And gaginya wewe goko. Wala dia rogosho because his. Bwana asifiwe. Yeye hangeamini na hangetumaini nitafikia wapi? Bwana asifiwe. Let me tell you this. Your enemies, if God expands your territories, Bwana asifiwe. If God expands they will be surprised where God will bring you. Mungu atastuka mahali atakupeleka. Watakuwa wakikutana nayo na kuuliza, "Kayo toraga muoyo." Bwana asifiwe. Kana ndo ado akimuchamanagia nao magikuria uri okuo, matikuria uri okuo ni wega. Mwathani arogocwo. Rege uri okuo wega nigukena na nigukuona. Arakuria uri okuo ndure wathira. Mwathani arogocwo. Tondu we eciragia riria agutigire haria agutigire ndugakorwo ri. Mwathani arogocwo. Okay, agocomania na akuria. Niwe. Haya niwe. Oreciria ni kuriganirwo ariganirwo niwe. Nigukuona kuona uri ohana na ndeciragia no ohani atia. Mwathani arogocwo. Akorwo rogogoria. Niwe. Oreciria ni gukena no ni kumakeka atia. Mwathani arogocwo. Tondu Ngai akwaramia miha. Tondu ndirakwira atiriri, ndio uri Biblia yugite uhoro wa nyina Jabezi, no ni ngwiciria nyina Jabezi ni asinyonaga Jabezi akaigwa kaundu na kuu ngoro. Mwathani arogocwo. Ni igwa kaundu na kuu ngoro agaconoka. No haria atangiuga no ni ngeuga ni igwa ake.
Uconoka kauga kabadiki ahoire ndingia ugite arathimwo ri ndangia kinenehete gukira uguo noko ni ungiri muthamaki mwathani arogocwo tondu ni amakaga tondu we mwetaga ruo na thina ni kuona thina iguru riake mwathani arogocwo. Let me tell you this. God can expand your territories. It doesn't matter how they are. It doesn't matter what has been spoken over you. Bwana asifiwe. Haijalishi hata masomo yako imefika wapi. Haijalishi umefika wapi, sababu kuna Mungu anaweza kuna Mungu ambaye anaweza panua mipaka yako. Bwana asifiwe. Hanakupanua mipaka yako, si lazima anyang'anyane. Bwana asifiwe. Watakupea wenyewe. Bwana asifiwe. Watatoa wenyewe wakufanyia nini? Wakupatie, sababu Mungu anasema, akisema amesema. Haijalishi. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. And I want to say this to you this morning. It's already an afternoon. Can we pray that prayer of Jabez in your heart and with all wholeness and faith, believing in God? And also you need to have a noble character. Bwana asifiwe. Kiswahili noble means ungwana. Bwana asifiwe. Watu wangwana. Bwana asifiwe. Watu wangwana hawananga mahasira ovyo ovyo. Hawananga hii nasikia watu wanasema makasiriko. Hakunanga makasiriko kwa watu wangwana. Hii matika akaragio ni maundu matire woiru. Mwathani arogocwo. Ni maiganagira na ni athiku andu wangwana ni athi. If we come to the book of Numbers, we speak about the book of Acts chapter 17 verse number 10 and verse number 11. It says, and the Berean Jews were noble, of noble character. Praise the name of the Lord. That is what noble. And the Bible continues to explain what is their nobleness. It says that they were people who listened to kioneki yao. Mwathani arogocwo. Andu agukothe watu nyotongake. Mwathani arogocwo. Makuona na ngari makauga riu aratwara ngari iyo ndingiratwara. Mwathani arogocwo. Waka nyumba makorie kai waka nyumba kainyita ngiakateo. Mwathani arogocwo. Matikoho maiganeire, but if you listen to what God says, he will expand your territories. Praise the name of the Lord. He will make you prosper even when things are difficult. Even when there is hunger and there is problem, you will always prosper in times of goodness and in times of badness. Bwana asifiwe. Kuri thina kana gwegekeno when you gutura ugashirite tondu ni Ngai ugashiragia andu ake. Bwana asifiwe. He will provide to you. It doesn't matter what the circumstances and the situations are. It doesn't matter what has been spoken over you. It doesn't matter where you came from. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what people have said you will be. It matters what God says you will become. Praise the name of the Lord. As long as, praise the name of the Lord, you have a noble character and your prayer is to God and his hand is upon you. Praise the name of the Lord. And I like the conclusion. The Bible, may you keep me from evil.